ஹலோ, ஐ வெல்கம் யூ டு இங்கிலீஷ் மோட். இங்கிலீஷ் மோட்டிற்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு இங்கிலீஷ் மோட். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்போது தான் தொடர்ந்து வீடியோ போடுவதற்கான ஒரு மோட்டிவேஷனாக எனக்கு இருக்கும். In this video, you'll learn about have has சம்பந்தமான வீடியோ ஏற்கனவே வந்துவிட்டது. டிஸ்கிரிப்ஷன் பகுதியில் அந்த லிங்க் வழங்கப்பட்டுள்ளது. Anyhow, சின்ன ஞாபகப்படுத்தலுக்காக have has சம்பந்தமாக பார்ப்போம். I have a ball. என்னிடம் ஒரு பந்து இருக்கின்றது. He has a ball. அவனிடம் ஒரு பந்து இருக்கின்றது. We have flowers. எங்களிடம் பூக்கள் இருக்கின்றன. So have has ஒரு ஃபுல் வேர்பாக உடைமையை வெளிப்படுத்த நிகழ்காலத்தில் பயன்படுத்துகின்றோம். Study the word order. I have sports practice today. She has a new school bag. We had an English class yesterday. Here, the first two sentences are in the present tense, and the last sentence is in the past tense. So, present tense இல் உடைமையை வெளிப்படுத்த have அல்லது has என்ற இரண்டு verbs பயன்படுத்தப்படுகின்றன. past tense இல் உடைமையை வெளிப்படுத்த had என்கின்ற verb மாத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. past tense இல் subject எழுவாய் என்னவாக இருந்தாலும் had என்ற verb மட்டும் வரும். We had a car last year. She had a meeting yesterday. You had some friends there. I had a fever last night. Negative sentence. எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு எங்களுக்கு கட்டாயமாக helping verb வேண்டும். Have, do என்ற helping verbும் have என்ற base verbும் சேர்ந்திருக்கும். Has, does என்ற helping verbும் have என்கின்ற base verbும் சேர்ந்திருக்கும். ஸோ haveஐ நெகட்டிவாக மாற்றினால் do not have அல்லது don't have. hasஐ நெகட்டிவாக மாற்றினால் does not have அல்லது doesn't have. Let's practice. I have sports practice. I don't have sports practice. The school has a big playground. The school doesn't have a big playground. The dog has a long tail. The dog doesn't have a long tail. The students have an evening class. The students don't have an evening class. Had இது did என்ற helping verbும் have என்கின்ற base verbும் சேர்ந்திருக்கும். ஸோ hadஐ நெகட்டிவாக மாற்றினால் did not have அல்லது didn't have. Let's practice. I had a headache last night. I didn't have a headache last night. My brother had a mobile phone. My brother didn't have a mobile phone. They had a car in 2019. They didn't have a car in 2019. Interrogative sentences. வினா வாக்கியங்களை பார்ப்போம். They have a nice house. Do they have a nice house? எப்படி interrogative sentenceஆக மாற்றியிருக்கிறோம் என்பதை பார்ப்போம். வழமை போல subject எழுவாயையும் helping verbையும் இடம் மாற்ற வேண்டும். have என்பதற்குள் do என்ற helping verb இருக்கின்றது. ஸோ helping verb doவை தொடர்ந்து subject they-ஐ இடம் மாற்றினால் வினாவாக்கியமாக மாறும். She has a bicycle. Does she have a bicycle? இங்கு helping verb does. ஸோ does-ஐ தொடர்ந்து subject she-ஐ போட்டால் வினாவாக்கியமாக மாறும். You had sports practice yesterday. Did you have sports practice yesterday? Helping verb did. Subject you. இரண்டையும் இடம் மாற்றினால் வினாவாக்கியமாக மாறும்.